السلام عليكم. اليوم إن شاء الله المحاضرة الرابعة من موضوع الكارديوفاسكولار سيستم، وراح تتناول الميكانيكال سايكل اوف ذا هارت. فthe mechanical events of the cardiac cycle, it's a contraction and relaxation and must be happen alternately, and it must be in a special manner. So we will have special periods where the ventricle and the atrium each will be contracted at a time with the closure of valves and opening of others that will make a perfect pumping and of blood to the circulation. So first of all, we will start with contraction, relaxation, and the resultant changes in the blood flow through the heart are brought about by rhythmic changes in the cardiac activity. The heart alternately contracts to empty and relax to fill with blood. The cardiac cycle consists of alternate period of ونبدي. السيستول نقصد بينه أنه هو بنقول لك سيستول يعني أكو contraction and emptying. بنقول diastole means relaxation and filling. Contraction result from a spread of excitation across the heart. احنا نعرف أن الاكسايتيشن يجينا من الاس اي نود، فهو هذا السبريد مالته يؤدينا إلى الكونتراكشن. الريلاكسيشن followed subsequent repolarization of the cardiac musculature دوما. The atria and the ventricle go through separate cycle of systole and diastole, means contraction and relaxation. نبدي بالسايكل ونبدي من منطقة ميد فنتيكولار دايستول. طبعا أي منطقة هي تبدي سوا، لكن نبدي من ميد فنتيكولار دايستول ونرجع له بالنهاية ما دام قلنا هي سايكل. So during most of the ventricular diastole the atrium is still in diastole. هذه هي الفقرة اللي تحطها ببالك الجديدة، أنه إحنا دوما كنا نقول أنه هي متبادلين، هو واحد contraction الآخر relaxation، الاتريوم والفنتريكل. لكن لاحظنا هون ملاحظة مهمة أنه أكو فترة اسمها الميد فنتيكولار دايستول أنه يكون فيها الاتريوم relaxed and the ventricle are relaxed and still there is filling of blood. هذا منين جاينا هالفيلينج of blood to the atrium and then to the ventricle؟ هو جاينا يا من systemic circulation من الفينا كافاس to the right side or from the pulmonary circulation to the left atrium. اللي يصير أشنو؟ أنه ال continuous flow of blood fills the atrium, and when also the ventricle are relaxed, so the pressure داخل الفنتريكل يكون قليل، فيزيد البريشر داخل الاتريوم still not contracted, but the volume of blood increases, which makes the valve to open and start filling of the ventricle with the blood, start pouring of blood from the systemic circulation to the atrium and then to the ventricle. And those in this time both the atria and the ventricle are still in a relaxed period. During most of the diastole, of the ventricular diastole, the atrium is still also in diastole. This stage corresponds to the interval after ventricular repolarization and before another atrial depolarization. Because of the continuous inflow of blood from the venous system into the atrium, atrial pressure slightly exceeds ventricular pressure even though both chambers are relaxed. قلنا راح يزيد البريشر داخل الاتريوم بسبب ورود البلد from the systemic circulation فيعمل لنا filling، وكذلك انه الفنتريكل هو ريلاكس فالانترفنتيكولار بريشر قليل، وبهالحاله راح ينفتح الفالف وستارت filling of the ventricle يبدا. Because of this pressure difference, the AV valve is opened and the blood flow directly from the atrium into the ventricle throughout ventricular diastole. As a result of this passive filling, the ventricle volume slowly continues to rise even before the arterial contraction takes place. فإذا بهالحالة أنه blood يبدي pour inside the ventricle، واللي كان البريشر ماله أقل من الأتريوم لكن بدأ يزيد ولحد الآن لم يصل إلى مرحلة أنه هو exceed the arterial pressure، ولهذا يبقى الفالف مفتوح و still filling of the ventricle happens. بعد يجينا الليت ventricular diastole.
in late ventricular diastole the SS node start reaches the threshold and fires. راح يبدي بالليت ventricular diastole يصير firing of the SA node at the right atrium. بهذه الحالة ايش راح يصير؟ the impulses spread throughout the atria. فراح يصير يبدي contraction مال الاتريوم. من صار contraction مال الاتريوم راح يصير squeezing of more blood into the ventricle, and also still the pressure inside the atria will exceed the pressure inside the ventricle because the ventricle is still relaxed, so it will pour us and squeeze more blood into the ventricle. Atrial depolarization brings about atrial contraction, resulting in rising in the atrial pressure and squeezing more blood into the ventricle. Throughout atrial contraction, atrial pressure still slightly exceeds ventricular pressure, so the AV valve remains open. Ventricular diastole end at the onset of the ventricular contraction. يعني من الفيلينج يظل موجود بالفنتريكل to the ventricle إلى لحظة أنه يبدي الكونتراكشن مع الفنتريكل. بهالحالة راح يرتفع البريشر inside the ventricle ويصير more than the pressure inside the atrium، وبهالحالة راح يقفل لنا الفالف، ومن قفل الفالف بهالحالة راح يكون no blood will go up or to the atrium. وبهالحالة أيضا طبعا الفوليوم اوف بلاد اللي موجود وبداية الكونتراكشن ستيل هو هاي، لا يقدر فقط يقفل لنا الفالف ما بين الاتريوم والفنتريكل، لكن ما بينه البريشر الانف بالبداية انه يفتح الاورتيك فالف. زين اذا كنا بالليفت سايد فما يقدر يفتح لنا الاورتيك فالف لان still the pressure inside the ventricle is still less than the atria يعني the blood behind the aortic valve. فبهالحالة يسموها هو الفوليوم of blood will be the end diastolic volume. So the volume of blood in the ventricle at the end of the diastole is known as the end diastolic volume, which averages about 135 ml. No more blood will be added to the ventricle during this cycle. Therefore, the end diastolic volume is the maximum amount of blood that the ventricle will contain during this cycle. يكون الفالفين مقفولين الميترال والاورتيك، وبهالحالة هذه احنا الفوليوم اللي موجود هو called the end diastolic volume. ليش اثنين مقفولين؟ لأن الانترفنتيكولار بريشر زاد بس قدر يقفل الميترال فالف، لكن ما قدر يصل إلى الحد اللي راح يفتح بينه الاورتيك فالف، وبهالحالة يكون closed chamber، ويكون الفوليوم at this time is about 135 ml, and it's the maximum amount of blood that the ventricle will contain during the cycle. بعدها يبدي لنا ventricular excitation and the onset of ventricular systole. After atrial excitation, the impulses travel through the AV node as we know, and finishing the delay node and the specialized conductive system اللي موجودة بالbundle of His Purkinje fibers excites the ventricle. By this time, ventricular activation is completed and the atrial contraction is already over. The ventricular pressure sharply increases, signaling the onset of ventricular systole. As ventricular contraction begins, ventricular pressure immediately exceeds atrial pressure. This backward pressure difference forces the AV valve to close. هذا أول ما بلحظة بدأ الكونتراكشن رأسا صار الفنتريكولار interventricular pressure exceeding the atrial pressure, closing the AV valve. And to open the aortic valve, the ventricular pressure must continue to increase until it exceeds the aortic pressure. Therefore, after closing the AV valve and before opening the aortic valve, there is a brief period of time when the ventricle remains as a closed chamber. Because of all valves are closed, no blood can enter or leaves the ventricle during this time. أكو هذا الوقت اللي يصير after immediate onset of the contraction of the ventricle راح يزيد ventricular pressure, closing the AV valve, and still it doesn't reach the pressure that can opens the aortic valve, so that it is the
the closed chamber will be because of all valves are closed, no blood can enter and leaves the ventricular during this time. And this interval termed as isovolumetric ventricular contraction, which means constant volume and length. Constant volume and length. Because no blood enters or leaves the ventricle chamber stays at constant volume and the muscle fibers stay at constant length. يبدي التقلص ماله، فاثنين مقفولين، فلما يزيد البريشر مال الكونتراكشن يقدر يفتح لنا الاورتا، وبهذه الحاله يصير عندنا ejection of blood. During isovolumetric ventricular contraction, ventricular pressure continue to increase as the volume remain constant. الفورس اوف كونتراكشن مال المصل راح يزيد حتى يزيد البريشر inside the chamber حتى يطيق يعبغ exceed the pressure of the aortic valve. بعد يبدي الventricular ejection of blood. When the ventricular pressure exceeds aortic pressure, the aortic valve is forced to open and injection of the blood begins. The amount of blood pumped out of each ventricle with each contraction is called the stroke volume اللي أخذنا عنه بالمحاضرة السابقة. إذن بعد ما أنه exceeding صار مع البريشر inside the ventricle exceed the aortic valve pressure راح يصير ejection of blood, and this is blood which is ejected is called the stroke volume. The aortic pressure rise as the blood is forced into the aorta from the ventricle faster than the blood drained off into the smaller veins. طبعا هون عندنا الاورتا عنده قابليه خاصيه انه يصير بينه elasticity و it can expand because the amount of blood ejected from the ventricle to the aorta is not, because it's a closed system, is not the same amount are leaving the smaller vessels. So to keep the blood flow in continuous flow manner to the systemic circulation, usually the aorta is expanded بإنه خاصية مطاطية to get يعني all the blood which is ejected can pass the aortic valve and stays in the aorta. يعني البلد اللي يطلع من الفنتريكل يروح يعبغ الاورتيك فالف، لا فهو كلوز سيستم، لكن كميه الدم اللي انبعثت بعد للاورتا هي ما نفس الكميه من البلد اللي تقدر تخرج من السمول فيسلز، فاكو تاخير. فهذا التاخير هو اللي منه اللي استفاد منه اللي ساعدنا بينه هو الاورتا يصير بينه اكسبانشن، يتمطى مثل ما نقول، يتحمل لنا هذا، لكن بعد يقفل الاورتيك فالف يبدي يصير الاورتيك وول يبدي يقل الخاصيه مال الالاستيستي مالته فينكمش، فيعمل لنا continuous flow of blood to the circulation. So aortic pressure rise as the blood is forced into the aorta from the ventricle faster than the blood drained off into the smaller vessel, and at the other end the ventricular volume decrease subsequently and the blood is rapidly pumped out. Ventricular systole include both the period of isovolumetric contraction and the ventricular ejection phase. ارجع واوضح القابليه انه احنا قلنا كلوز سيستم والان لازم يساوي الاوت مال البلد، ففقط انتبه انه الكميه اللي تنبعث من الفنتريكل تو ذا اورتا ما ممكن نفس الكميه تخرج من، راح ترجعوا بعدين ندرسها بالريزيستنس، كميه من السمول فيسلز، فبهالحاله راح يستقبل الاورتا كميه اكبر من البلد فيبدي يتمطى، فبعدين من يتمطى يستقبل هذه الكميه من البلد. من close of the valve of the aortic valve يظل تدفق الدم الى السيركوليشن سيستم السيركوليشن اشون يبقى، لانه احنا كم مطينا عنه اوفر فيرجع كونتراكشن يصير بينه، فاول شيء مطينا له ريلاكسيشن كملنا له a lot of blood، بعدين الاستيستي مثل اي بالون، انت اي بالون تنفخه يتمدد زين، لكن من تبدي تفشه شويه يبدي ينكمش ويدفع لنا الهواء بالخاصيه من الالاستيستي. كذلك هون الاورتا البلد الازيد اللي استقبله اللي السيركوليشن بعد ما دفعه هو اثناء الكلوجر مال الاورتيك فالف هو يعمل لنا continuous flow to the circulation. The end ventricular systole, the ventricular
does not empty completely. طبعا هون نجي شغله انه نحط ببالنا انه تمام اكو عندنا volume of blood which have been contraction صار ejection، لكن اتضح انه ما فرغ الفنتريكل، بقى جزء من البلد. فالend of the ventricular systole the ventricle does not empty completely during ejection. Normally only about half of the blood within the ventricle at the end of the diastole is pumped. تقريبا هسه راح ناخذها بالمعادله، نصف البلد will be ejected and the other half will stays in the ventricle. The amount of blood left in the ventricle at the end of the systole when ejection is completed is called the end systolic volume. End systolic volume about 65 mil. احنا نتذكر انه الشامبر كان ياخذ لنا الفنتريكولار ساك about 135 مل، فالايجكشن مالته صار 65، فالباقي هو about 65. This is the least amount of blood that the ventricle will contain during this cycle. يعني إذا هو كان 135 بقى لنا 65، فإذا الإيجكشن هو about 70-75 ml. So systolic volume equals end diastolic volume systolic volume ناقص الend systolic volume. فالend diastolic volume ناقص الend systolic volume 135 ناقص 65 فيطلع لنا 70 اللي هو هذا الايجكشن فوليوم او systolic volume. Ventricular repolarization and onset of the ventricular diastole. As the ventricle starts to relax on repolarization, ventricular pressure falls below the aortic pressure and the aortic valve close. طبعا من يبدي يصير relaxation بالventricle راح يقلل البريشر inside it, so the pressure behind the aortic valve will exceed the ventricular pressure, closing the aortic valve. No blood leaves the ventricle during this cycle because the aortic valve has been closed, and when the aortic closed, the AV valve is not yet opened اللي بين الاتريوم والventricle because ventricular pressure still exceed still exceed arterial pressure. بعد ما صار full relaxation مع الventricle، فإذا بعد أكو pressure موجود inside the ventricle، هذا أيضا بعده أعلى من الاي في فالف والبريشر الموجود بالاتريوم، فيبدي أيضا يكون الاي في فالف مقفول، لكن البريشر هو تمام موجود لكن هو أقل من الاورتيك بريشر، وبهذا راح ينقفل الاورتيك بريشر. فبهالحالة أيضا راح نجي إلى مرحلة أنه الفالفز كلها مقفولة و closed and there is no filling of the ventricle. So no blood can enter the ventricle from the atrium. Therefore, all of the valves once again are closed for a brief period of time, and this is called the isovolumetric ventricular relaxation. هذه ventricular contraction، هذه isovolumetric ventricular relaxation. The chamber volume remain constant, no blood leaves or enters as the ventricle continue to relax and the pressure steadily falls. من يبدي يقل يظلون مقفولين إلى أن يقل لمرحلة أن الأتريوم يصير أعلى بريشر، رأسا راح ينفتح الفالف ويبدي الفيلينج اوف فنتريكل، اللي بهالحالة نعرف أنه هي اثنين مريلاكس الأتريوم والفنتريكل، وبهالحالة يبدي الفيلينج. When ventricular pressure falls below arterial pressure, the AV valve opens and the ventricular filling occurs again. Ventricular diastole include both periods of isovolumetric ventricular relaxation and the ventricular filling phase. Note, the atria are in diastole throughout the ventricular systole. Blood continue to flow from the pulmonary veins into the left atrium. هذا خلال احنا قلنا اكو feeling يصير اثناء الكونتراكشن مع الventricles. As this incoming blood spool in the atrium, arterial pressure rise continuously. When the AV valve open at the end of the ventricular systole, blood that accumulated in the atrium during ventricular systole pour rapidly into the ventricle. Ventricular filling thus occur rapidly because of this increase in the arterial pressure resulting from the accumulation of the blood in the atria. يعني قيصير البريشر قيزيد inside the atrium، هو ناتج من البلمونري فينز اللي قيجينا إذا كنا بالليفت سايد،
او بالرايت سايد من الفينا كافاز. هذا يعمل لنا ايضا قلنا فيلينج، يزيد لنا البريشر انسايد ذا اتريوم but still it is not in contraction. من صار ريلاكسيشن مال ventricle وقلل البريشر انسايد it will open the valve and there will be filling and pouring of blood to the ventricle and still not yet the atrium haven't been contracted. Then the ventricle slows down as the accumulation has already been delivered to the ventricle and the atrial pressure starts to fall. During this period of reduced filling, blood continues to flow from the pulmonary veins into the atrium and through the opening of the valve into the left ventricle. During late ventricular diastole, when the ventricle is filling slowly, the SA node fires again and the cardiac cycle starts over. وبهذا أيضا يصير الاس اي نود ويصير عندنا الكونتراكشن مع الاتريوم ويكمل لنا الفيلنج مع الفنتريكل. الوقت اللي يحتاجه راح نخشى انه الدايستول ياخذ وقت اكثر من السيستول، بالفيلنج ناخذ وقت اكثر مما ناخذ وقت بالايجكشن بالكونتراكشن. When the body at rest, one complete cardiac cycle lasts about 800 milliseconds with 300 milliseconds devoted to ventricular systole and 500 milliseconds taken up by the ventricular diastole. Significantly much ventricular filling occurs early in the diastole during rapid filling phase. يعني احنا الرابid filling phase اللي حكينا عليه انه اثنين مع contraction معظم الفيلينج مال الفنتريكل يكون بهذا الوقت، ولهذا الكونتراكشن هو يعمل لنا يعني ما يكمل لنا الفيلينج وليس هو الامبورتنت. وهي راح تفيدنا ايمتى تفيدنا في حاله الهارت ريت يبدي يزيد فيطيق نقلل من وقت الدايستول. راح ترجع during rapid heart rate diastole length is shortened much more than the systolic length. احنا اوريدي عندنا السيستوليك لينث هو اقل من الدايستوليك، هذا 300 هذا 500 ملي سكند. فبهالحاله بنصير هارت ريت نريد هذا الدايستول تايم هو اللي راح بي must shorten than the systolic because much of the ventricular filling occur in the early diastole. much of the filling يصير in the early diastole، فمن نقلل الوقت فاحنا اصلا كنا كسبنا الماتش اوف ذا فيلينج. فبهالحاله لو نقصنا الى ال 400 ملي سكند احنا اوريدي كنا عملنا الفيلينج مالنا بالبدايه، ولهذا ما يصير تاثير كبير علينا بالفيلينج اثناء increase الهارت ريت. Because much of the ventricle filling occurs early in the diastole during rapid filling phase, filling is not seriously impaired when the diastolic time is reduced as a result of increase in the heart rate. Normally ملاحظة ventricular rate does not exceed 200 beats per minute because the relatively long refractory period of the AV node will not allow impulses to be conducted to the ventricle more frequently than 200 beats per minute. طبعا هذا جراف يوضح لك انه الفيلينج راح تغشع البلد وتقراهم هذول الجمل الرئيسيه: الايزوفولمنتريك ريلاكسيشن، الرابيد اند سلو فيلينج فيز. وهذا سكيم يساعدك على فهم الموضوع. كذلك هذا الجراف يوضح لك الكلوزر والبريشر، الفوليوم والبريشر with each part of the heart and each time of what we said like the isovolumetric contraction, ejection phase, isovolumetric relaxation, rapid flow. كل هذا يوضح لك هو راح تخشعه بالسيستول والدايستول. ايضا اذا عندك يعني لم تكن واضحه هذا السلايد تمشي معانه مع هذوك الفقرات اللي بدينا بها راح تكون اوضح لك بشكل. ايضا هذا الجدول فقط المعرفه ما كلته، لكن ايضا يوضح لك باختصار الفيزز مال الكاردياك سايكل باختصار جدا. هذا نجي على موضوع ثاني هو الهارت ساوندز. فالهارت ساوندز are the sounds produced by mechanical activities of the heart during each cardiac cycle. The heart sounds are produced by flow of blood through the cardiac chamber or closure of the heart valves. Heart sounds are heard by placing ear over the chest or by using the stethoscope. طبعا احنا اللي لب دب هي الرئيسيين اللي نسمعهم، فهي ناتجين من الكلوجر اوف ذا فالفز. الثيرد والفورث هارت ساوندز نحصل عليهم من الكونتراكشن اللي يصير ومور بورينج اوف بلد
will be from the atrium to the ventricle. وبهالحالة نسمع الثيرد والفورث heart sounds. The heart sounds, first heart sound is low pitch, soft and relatively long, sound like loop. Second heart sound has a higher pitch and shorter and sharper, often said like dop, lop, dop. The first heart sound is associated with the closure of the AV valves, where the second heart sound is associated with the closure of semilunar valves. Opening of the valves does not produce any sound, only the closure of the valves. Because the AV valve closes at the onset of the ventricular contraction, where the ventricular pressure exceeds arterial pressure, so the first heart sound signals the onset of ventricular systole. حط بالك. The semilunar valves close at the onset of the ventricular relaxation, الأورتيك والpulmonary يسدون ايمتى من ventricular relaxation starts, as left and right ventricular pressure falls below the aortic and pulmonary pressure. So the second heart sound therefore signals the onset the onset of the ventricular diastole. The pouring of blood from the atrium toward the ventricle during mid-diastole produce sound called the third heart sound. The third heart sound منين جايينا؟ هو pouring of blood during the mid-diastole produce sound called the third heart sound, and arterial contraction during late diastole push additional blood to the ventricle which already contain blood. This pouring of blood produce a sound called fourth heart sound. فعرفنا الفيرست هو closure مع الاي في valve، والسكند هو closure مع aortic and the pulmonary valve. الثيرد heart sound هو pouring of blood during الميد قلنا pouring of blood third heart sound is the pouring of blood from the atrium toward the ventricle during mid-diastole produce third heart sound. The fourth heart sound هو ناتج من which already contain blood, and this pouring of blood بالatrial contraction هو the fourth heart sound. So the second, third and fourth heart sounds all occur during diastole. أيضا جدول للتوضيح فقط يقول لك ايمتى الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند ثيرد والفورث هارت ساوند، يعني لتوضيح الكلام. فانت عندك فور هارت ساوندز اللي نسمعهم لوب دوب لوب دوب. لوب هو الفيرست هارت ساوند، الدوب هو السكند هارت ساوند. هذول ناجين اثنينهم عن closure of the valves not opening. فاللوب هو closure of the mitral tricuspid valve، والدوب السكند هارت ساوند هو ناتج عن closure of the aortic and pulmonary valve. The third heart sound هو pouring of blood راح نستعجل شوية. third heart sound of blood، والفورث أيضا ناتج عن pulmonary عن pouring of blood after contraction of the atrium. الكاردياك مارمرز هذه يعني انتم غير مطالبين بها للامتحان، لكن تحطوها في بالكم حتى تعرفون اشنو هو الابنورمال ساوندز هيرد. اشنو هو الكاردياك مارمر؟ It also called abnormal heart sound or cardiac burst. Cardiac murmur is heard by stethoscope along with the normal heart sounds. Stenotic valve، إذا قلنا اشنو هو الستينوتيك valve، is a stiff narrowed valve that does not open completely. Blood must force through the constricted opening at tremendous velocity, resulting in turbulence that produce abnormal whistling sound similar to the sound produced when the force air rapidly through the narrowed lips. التصفير صفير. Insufficient or incompetent valve is the one that cannot close completely, usually because the valve edges are scattered and does not fit together, and it's called the leaky valve. Turbulence is produced when the blood flow backward through the insufficient valve and the blood move in the opposite direction, creating gargling murmur. Insufficient valve is often called a leaky valve because it leads blood leak back toward the time when the valve should be closed. يعني انت عندك المرمر منين يجيك؟ الابنورمال ساوندز هو يا يجيك من stenotic valve او يجيك مثلا من insufficient incompetent valve leaky valve.
هذول ينطون صوتين، هذاك ينطينا الكاردياك مرمر ويسلينج ساوند، والستينوتيك العفو الانكومبتنت ينطينا الجارجلينج مرمر. انت غير مطالب بهم، بس انا فقط حتى انت تعرف انه اذا عرفت النورمال ساوند اكو شيء اذا سمعت قال لك هذا هي مرمر، انت تعرف ايش معنات المرمر. فاذا بصوره مختصره هاي كلها راح تاخذها ان شاء الله بالباطنيه. فالمرمر between the first and second heart sounds loop مرمر loop is called systolic مرمر. diastolic مرمر occur between the second and the first heart sound and it's called loop دوب مرمر. فهذه بس حطيتها ببالك ستينوتيك فالف والليكي فالف. ايضا هذا التيبل يلخص لنا الكلام لو اذا تريد تحبوا. وانا قلت لكم من نبدي من كلمه هذه كاردياك مرمر، هي انت غير مطالب بها بالامتحان، فقط for your knowledge. Thank you very much. الحمد لله لحقنا قبل ما يصير شت داون بالحاسبه.